mbadde umbadde ze kubuzaako. Mbadde manyi nti mubadde ogoberedde motion yange. Eriwo. Eneeteesebwako egenda mu maaso. Yonfu. Gwe ekituufu kyekiriwa. Ekituufu kiri nti ng'okozeewo ki? Anze ndi mu kkooti era mwembalindidde. Mu kkooti tumanyi okwewaabira. Nakugambye. Mu kkooti okiikiridde yaani. Nagenze kukiikirira Silwanyi na Mpuuga. Be bampadde instruction. Era Mabirizi y'Empuuga. Abeewaabidde. Mabirizi y'Empuuga. Abeewaabidde. Mabirizi yagenda mu kkooti wuliriza. Ssekikubo yuwe lawyer. Tokimanyi nti Mabirizi ali mu kkooti? Honorable. Sokoddemu ekibuuzo. Sokoddemu ekibuuzo. Ng'abantu bonna sokoddemu ekibuuzo. Tekinajja ku notisi yaffe. And I'm not blaming you. Tekinajja ku notisi yaffe. I'm not blaming you. Ekigambo ky'ogamba ekya subjudice kibaawo ddi. Let me tell you. Subjudice ebaawo ddi. Onambuuziza ekibuuzo. First of all, subjudice ebaawo the person who determines subjudice is the speaker. Ng'ensonga ziriwa. That is one. Ng'ensonga ziriwa. Number two, the point I am making is that Gochimanyi country Mabirizi yatuwabira over nedda just for information purposes. Because the Evidence Act talks about notorious facts. Is it a notorious fact that Mabirizi went to court? No? Honorable. Toli wano nga puliida, oli wano ng'omubaka. Ku nsonga eno leka ensonga egende mu ddiiro eryoke esalibwa amagezi wali. Oli wano nga puliida oba oli mubaka. Era tejja kutuuka. Leka egende. Leka egende. Gwe mulimu gwo. The moment you raise it, leka etuuke. The moment I see it on the order paper, I'm going to rise up. And say right on speaker. Ogenda kuyimirira ng'ani? Ogenda kuyimirira ng'ani nga puliida oba ng'omubaka? Nedda. Leka ensonga ejje mu paalamenti. Wano oliwo nga puliida. Oliwo nga puliida. Giwa omukono tulabe. Lwaki oli mu anticipation? Amateeka ga paalamenti gagamba okuteesa ng'osuubira. Lwaki osuubira? Leeta ensonga ku floor. The moment I see it on the order paper. The moment I see it like this, I will rise up. Kati then gireke kati weeriko order paper and say omubaka uliriza omubaka ensonga kati kweriko order paper no because kweri kati obate na teriko because lwaki togirinda netuuka. I'll be wasting time. Why do you allow something to go there? Why do not be discussed? Amateeka gagamba ani asalawo. Togitya. Why do you waste time over something that will not be discussed? Why do you waste time? And you are going to allowing something to go on. Jangu otuule. Jangu otuule tukuwolupapula. In fact, ngenda kuwabira otayiza wawabira buli yataddeko I'm going to sue you. Era kyenize njagala kulaba mikono yesterday nakusabye because I want soka ko gugwo ate ne wawabire because buli ataddeko mikono njagala mu wawabira for Hon Basalirwa wagambye njagala kuwabira mwe okolera Silwanyi nani oli pleader wani wagambye Silwanyi n'Empuuga bokolera binemata Mabirizi yabawabire kulwabo mu mata kale kakati nakyo kituukirize Mabirizi yagenda mu court before this thing came about. Naye ati Basalirwa lawyer wa Mpuuga lawyer wa Silwanyi era wabirabira bino byali mukola atabikola nga mubaka abikola nga asasulwa ali ku mulimu gwakutaasa bali ate ekyo tosobola kukirizijjako oli ku mulimu ate naawe let me tell you tomorrow I'll also represent you. Ne ku nsonga eno oyimiriddewa as they don't allow them to be somebody's lawyer. Ku nsonga eno ogamba ki? Hano mu bingi ebigambo bingi. Ku nsonga eno ogamba ki? This one is a non-starter. Lwaki? Because it ani asalawo subjudice. Ani asalawo subjudice. Kankubuuze. Ani asalawo subjudice. Kankubuuze ekibuuzo. Ani asalawo subjudice. Oli pleader. Ani asalawo subjudice.
Speaker. Kati speaker yegwe. Si yenze. Lwaki okakasa nnyo? When the matter comes, I will raise it. Lwaki okakasa nnyo yajja Ghana? Discretion ya owulira nti ajja kigaana. Lwaki owulira buli okakasa Yegwe speaker. Yegwe speaker. Sigwe ye. Yegwe speaker. When speaker because I know this is not the first time. This is not the first time. Good speaker. Ssekikubo. Good speaker. Basalirwa. You a senior lawyer. Honorable, you good speaker. You a senior lawyer. Good speaker. You a senior lawyer. You a senior lawyer. You a senior lawyer. Nedda. By the way, let me tell you. Do you know, between me and you, do you know that we have had similar scenarios before? Kakati ofuse mbega era ndowooza ngisaba mu lwatu oli puliida tujja basaavinga abantu bo bajja oli ku mulimu ogwo gukole n'abakola njagala kumanya mwine emikono emeka tujja basaavinga bagikuwe otuwabirira we ono bonna benda bawana kati njagala n'abataddeko I want to sue you yambuwako lwekito yanguye wayogedde jangu otusavinge I want to know the names naye ng'ekituufu gamba n'abalala abateekako Ssekikubo Bashir n'abalala mbagala kyova banzize gamba mumpe ku mikono Ssekikubo Bashir n'abalala tukuwe emikono okola otya I want to sue you otuwabire tukukoze eki you are engaged in an illegality. In fact, you are in contempt. You are in contempt. Kati gwe genda bawolereza bwe banakuwa ampe emikono njagala basuwinga. You are in contempt. Otuwabirira lwaki kati gwe nja kusaba damages nyingi gwe noono. You will pay heavily. Tosobola okumanyi mufu tekusobola kubeera mufu omusango gw'olimu mufu olwano ng'omubaka mpa omukono tumuwe olupya njagala biri ateeka ku oli munene oli munene bampe ku biri sayininga wano sayininga ng'omubaka naye juzi nakugamba nze ngenda okusemba ow'Ebugiri Municipality Ssekikubo ompa omukono juzi nakugamba babeera babeka 171 nze njagala okubeera the 177 kati mubale ojjuze kale ngono otuka bulungi njagala wali abatembayo wali tuka bulungi ate tukola ki okitege tuka bulungi abatembayo wali abakola ki era kati awakiri akomyewo ng'omubaka ow'Ebugiri Municipality naye lwaki oyagala gw'oboosembayo gw'okulembera ate gw'oboosemba njagala kumanya bataddeko gw'okulembera ate gw'oboosemba mugimpe Ssekikubo lwaki okuteeka wano eri wano gweta okukuta leeta amanya nedda tujja gamuwa naye mwebale mwebale onookitira wali because it is your right. Yes. And nobody should really scuttle. Yes, nobody should scuttle your efforts. Yes. Nobody. Yes, nobody should scuttle your efforts. agambye ayagala asembeyo atandike nekyamateeka bwakimala ayingire mu kyobubaka. This is an exercise in futility, is my opinion. This is what we are sharing. So we are just sharing views. We are sharing ideas. naye nga kinatuganda ng'ababaka to do our work wadde ogenda tuwaabira nga bw'ogambye Chengamba, you have a right and nobody should scatter your right. Exactly. Yes, you have a right. kati ate lwaki otuwaabira The reason why we've been fighting and also kuwaaba is my right. Okujjako nga you want anarchy. oneewaabira ng'omubaka Okujjako no.
We have taken parliament before as MPs. Go chimanyi bulungi. As MPs we have taken this parliament before to court. Ne tugamba nti kino kye twakola kyali kikyamu ffe bennyini. So it will not be news. So okuwoobera parliament is part of our right. Kati malakola okyobukiise. Then kati kiri ekyobupakasi ekyo Silwanyi ne munnabagambye otwalire. Ssekikubo wasooka kuntegeera nga MP obanga lawyer. Jogera amazima. Naye kati bwamala okujja. Naye lwaki bw'ofunye omupya tosigala wano walayira. Ate nno leka nkubuulire. Ate kati kiba ky'amaanyi nnyo. Kati walayira okudda eno. Mujeza ininga musemereza ininga mujeza. Bo kye balowooza nti kyekisaanidde. Era nze sirina buzibu na mubaka yenna kugoberera amateeka kugonjoola nsonga gy'abaakoze ki gy'abaayagadde baddembe lyabwe. Obusiru bwe ndaba mu kintu kino nti ng'ennaku z'omwezi yoza zaalinga 14 15 omwezi ogwokuna mwami Mbabirizi yatwala ba commissioners n'abantu abalala mu kkooti era ensonga ezo zikyali mu kkooti. Nze mwennyini kamwa koogera Oweekitiibwa Mpuuga n'Oweekitiibwa Silwanyi bantuukirira ng'ensonga zino zimaze okuteekebwayo mu kkooti era prosesi yaagyo tulinze just summons eri. Kakati kyembuuza tunaakola sensa wano nga n'eri court process bwegenda maaso, lwaki situlese ekimu nekikola ki ekyokubiri ne bwe tunaafuna emikono ne tugenda mu parliament sitiiru tujja kuraisinga issue ya subjudice era kiba kitegeeza nti either way tujja kubeera nga twetooloolera awo. N'olwekyo nze nandisabye nti ensonga eno bannaffe bapapa era olw'okuba bapapa wayinza obutabeerawo kwetegereza bulungi. Ekyokusatu tukyanoonyereza era abamu ku ffe tutandise okutaganjula Hansard tulabe obunnanfuusi obuliwo kuba abamu bagamba nti ekintu kyakukusibwa bukukusibwa tekyalimu mu budget. Kati tubuuza bani abakikukusa? Be bana Museveni yakukusa Chief Finance Minister, Accountant General, Auditor General, ani yakikukusa. So kakati debate egenda kutandika kudda ku ani yakukusa ekintu kino. Kati oba kyakukusibwa oba tekyakukusibwa wekimala okuzuuka ndi parliament yakiyisa kiringa gamba nti kooti efulumiza order enfu. Order ne bwebeera nfu olina obuvunaanyizibwa ogigoberera. So n'olwekyo kyandibadde kyetaagisibwa ensonga eyo tugitunuulire mu ange eyo. Ekyo kikyo naye kyenjagala okukakasa nti tosobola kubeera na nsonga gy'oteesa wala nga waliwo ne court process endala. Kimanyikiddwa. Facts zaali zifaanagana. Ogw'amabirizi wagulabyeko. Facts zaali zifaanagana. Kuba ky'ovunaana ono wano n'eri mabirizi kyamuvunaana. Hey, as simple as that. Hey. Ate namwe mubuuze, you ask them the difficult questions. First of all, my colleagues who are engaged in the censure motion have all the right to do whatever they are doing. And that right must be respected, they must be protected. Actually, I don't believe in anybody intimidating them or undermining their efforts. You know they have the right. But my biggest concern are really twofold. Number one, we are accusing these commissioners for illegalities or irregularities that form the basis of Mabiri's criminal court in anti-corruption, criminal case in anti-corruption. So you are likely to have our colleagues suffer what we call double jeopardy. And the court case came far much earlier, in April, sometime in April, and it is proceeding. Some of us are representing some of these commissioners. So there is no way you are going to have our colleagues in court battling this matter. At the same time, you want them in parliament to battle the same matter. It creates a very big contradiction.
So it is something that needs a lot of care and scrutiny. Secondly, it's also important for us to begin interrogating. If the argument is that this matter was smuggled in the budget, who smuggled it? We want to know who smuggled it. Because smuggling is in itself an offense. Now, those who know people who smuggled it are quiet. Are they part of the four? Are they and when it was being smuggled, where were they? And what did they do about it? Because it now becomes dishonesty. And I don't want as MPs to run away from our responsibility. As far as I'm concerned, we have just to say sorry to the public. That we didn't raise the red flag at the right time, we are sorry, we didn't do our work. Yes, it's real as simple as that. We didn't raise the red flag at the right time. And we must accept to say sorry to the public. In the face of, because if you are saying this money was not in the budget, then why are we complaining? It means that the commissioners got their money from somewhere. So why should we be complaining? You see, yes, it was not in the budget. Okay? But if it was in the budget, then you ask, how did it get there? How did it get there? And why did we allow it to get there? And what did we do when we knew it was there? For me, those are fundamental questions that we must answer as a parliament. Not to appear populist. You want to be populist, appeal to sentiments. Some of these people who are engaged in this are people you have never seen in parliament. We come in parliament, the speaker finds us there, she leaves us there. Somebody comes, peeps, he goes away. That they want to understand for parliament. How?